এখন যেহেতু গ্যাসের খুব সংকট আর গ্যাস পাওয়াও যাচ্ছে না, ঠিক এই সময়টাতে এরকম একটা মেনু আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন, যাতে গ্যাসের খরচ খুবই কম হবে আর আপনাদের পেটটাও ভরবে। আর মেনুটাও কিন্তু খুব সুন্দর সুস্বাদু একটা মেনু, নিশ্চয়ই আপনারা দেখেই সেটা বুঝেছেন। তাহলে দুপুরের লাঞ্চের জন্য 4-5টা পদ না বানিয়ে এই একটা পদ দিয়েই কিন্তু লাঞ্চটা সেরে ফেলুন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি দেবজানি, আপনাদের চ্যানেল দেবজানি রান্নাঘরে ভিলেজ ফুটে আপনাদের সবাইকেই স্বাগত জানাই। আজকে দারুণ একটা একদম অল্প সময়ের রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন তো সকলেই জানেন যে গোটা দেশ জুড়ে একটাই সংকট, গ্যাসের সংকট। সেই গ্যাসের সংকট থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আজকের আমার এই রেসিপি। দুপুরবেলা তো খাবার খেতেই হবে, দুপুরে বলুন, সকালে বলুন, সন্ধ্যায় বলুন, খাবার খেতেই হবে। তো দুপুরে কি হয়, 4-5টা পদ কিন্তু রান্না হয়ে যায়, না হলে যেন খেতে ভালো লাগে না। বাঙালি মানেই ভোজন রসিক মানুষ, আর ভোজন রসিক মানেই কিন্তু দুপুরবেলা যদি পাতের কাছে ভাতের সঙ্গে 4-5টা পদ না থাকে, খাওয়া দাওয়াটা একদম জমে না। তবে 4-5টা পদ রান্না করতে অনেকটাই গ্যাসের খরচ হয়। তো এখন যেহেতু গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে, গ্যাসের খরচ যাতে কম করা যায়, গ্যাসের খরচ কম করে দুপুরের মেনুটাকে একদম আলাদা এবং খুব সুন্দর একটা মেনু খাওয়ার জন্য কিন্তু আজকের আমার এই রেসিপি। গ্যাসের খরচটাও কম হবে, 4-5টা পদ না করে একটা পদেই কিন্তু পেট ভরে যাবে, আর সেটা অনেকটা সুস্বাদুও হবে। সেই রেসিপি আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। পুরো রেসিপিটা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, কিভাবে অল্প গ্যাসের খরচে আপনারা দুপুরের খাবার খেতে পারবেন। 4-5টা পদ না রান্না করে একটা পদে কাফি হওয়ার জন্য আমি এখানে কিছুটা চাল নিয়েছি। আমি এখানে বাসমতি রাইস নিয়েছি। আপনারা চাইলে বাড়ির যে চাল দিয়েই আপনারা ভাত রান্না করেন সেই চালটা নিতে পারেন, তবে হ্যাঁ, চালটাকে 1-2 ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখবেন। এখানে রয়েছে সয়াবিন, আর এদিকে রয়েছে আলু। ধরুন আপনি দুপুরে সয়াবিন আলুর তরকারি আর ভাত রান্না করবেন ভেবে রেখেছেন, সেক্ষেত্রে এখানে একটু বড় বড় সাইজের আলু কেটেছি, আর এখানে সয়াবিনটাকে আমি জলে ভিজিয়ে রেখেছি, আর এখানে কিছু প্রয়োজনীয় গুঁড়ো মশলা রয়েছে, আর এদিকে রয়েছে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি। চলুন, সয়াবিন আলুর তরকারি আর ভাত রান্না করতে হলেও দুটো গ্যাসের প্রয়োজন হবে। আলাদা আলাদা করে সয়াবিন আলু ভাজতে হবে, ভাতের হাঁড়ি গড়াতে হবে, সয়াবিন আলুর তরকারি করতে হবে, অনেকখানি গ্যাসের কিন্তু খরচ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এতটা গ্যাসের খরচ না করে একেবারেই যদি ভাত সয়াবিন আলু সব কিছু দিয়ে রান্না করা যায় না, সেটা কিন্তু একদম আলাদা হবে, আর দুপুরে পেট ভালো করে ভরে যাবে, খাবারটায় মনটাও ভরে যাবে। এরকমই একটা রান্না আজকে। কড়াইতে কিছুটা সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, এইবার রান্নাটা শুরু করব। প্রথমেই ফোড়নে আমি এখানে কিছুটা শুকনো লঙ্কা, 2-3টে শুকনো লঙ্কা নিয়েছি, শুকনো লঙ্কার ডাঁটাগুলো ছাড়িয়ে দিচ্ছি, তেজপাতা আর গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কাগুলোকে মাঝখান থেকে কেটে দেব। ফোড়নের জন্য আমি এগুলো ব্যবহার করব। গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। সয়াবিন তরকারি রান্না করার জন্য কিন্তু সয়াবিন আলুকে আলাদা আলাদা ভাজতে হতো, আমি এখানে কোনো কিছুই আর আলাদা আলাদা ভাজছি না। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এইবার পেঁয়াজে দিয়ে দেব লবণ, যাতে পেঁয়াজটা
আমি 2-3 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি, আর কীরকম জলটাও শুকিয়ে গেছে, কিভাবে ঝরঝরে হয়েছে দেখুন। এটা নামিয়ে নিচ্ছি।